Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Avrupa'da K12 eğitiminin bir başka bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde STEAM IT projesini konuşacağız. Bu proje kapsamında öğretmenler için hazırlanmış materyaller, öğrenci formu ve geleceğin meslekleri üzerine konuşmaya çalışacağız. Bu proje için 3 konuğumuz var. Konuklarımız Vanessa, Nikolina ve Edi. Biz sorularımızı soracağız. Konuklarımız da cevaplamaya çalışacak. Sevgili Emine, merhabalar. Uzun bir ara verdik ama tekrar bir programda daha birlikteyiz. Merhabalar hocam. Biz Nasıl de özlemişiz. Güzel bir yoğunduk hocam. O yüzden biraz ara verdik ama buradayız gene. Dear Vanessa, dear Nikolina, dear Eddie, welcome. Thank you very much for having us today. Thank you. Evet, sorularımızla başlayabiliriz sevgili Emine. Öncelikle kendilerini kısaca bir tanıtabilirler. Hangi meslekle uğraştıklarını, hangi ülkeden katıldıklarını bir konuklarımızdan öğrenebiliriz. Daha sonra sorularımıza geçelim. Tamam hocam. Hi, welcome all again. He asks you to introduce yourselves first. What you do as, what is the area of your work, and maybe a brief CV kind of thing. Could you please do that? Thank you. Of course. Yeah, I'll start maybe. I'm Vanessa James. I'm a communications coordinator at European Schoolnet, which is a network of ministries of education. And I work on the STEAMIT project, which is about integrated STEM education. And I'm working together with Eddie, which is my colleague, and with Nikolina, which is a teacher involved in the STEAMIT project. Okay. Hocam Vanessa başladı önce. Kendisi European Schoolnet'te iletişim uzmanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda STEAMIT projesinin de koordinatörlerinden birisi. Diğer ilk arkadaşımızla beraber çalışıyoruz bu konuda dedi. STEAMIT diye okunuyormuş bu arada. Thank you. Thank you. Okay, I'll go next. Thank you very much for having us. My name is Eddie, and I work for European Schoolnet and the STEAMIT project. I worked at coordinating elements of the STEAMIT project, in particular the Career Advisor Network, which I will discuss later on. And I will also discuss things around the project in terms of its main strategies. Thank you. Diğer Edi devam etti hocam. Kendisi koordinatörü aynı zamanda bu projenin ve kariyer danışmanı olarak çalışıyor. Ve projede yaptıklarıyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğim projeyle alakalı dedi. Okay, thank you. Okay. So I'm Nikolina Bubica. I'm a computer science and math teacher in Mokosica Middle School, Dubrovnik in Croatia. And I'm involved in European Schoolnet STEAMIT project as a leading teacher of the Croatian middle school team. Nice to be here talking about it. Thank you. Hocam kendisi Dubrovnik'te bir okulda bilgisayar üzerine çalışıyor, bilgisayar eğitmeni diyebiliriz. Aynı zamanda STEAMIT projesinde de lider öğretmenlerden bir tanesi. Bu projede hep beraber çalışıyoruz dedi. Thank you. Thank you. Sevgili izleyiciler, programlarımızda özellikle öne çıkan öğretim yöntemlerini veya ülkelerin öne çıkan öğretmenleriyle program yapmaya çalışıyoruz. Konuklarımız da yine görüldüğü gibi ülkelerinde nitelikli işler yapan öğretmenlerden oluşuyor. Bu anlamda biz yaptığımız bütün programları değerli buluyoruz. Umarım siz de faydalanırsınız. Evet sevgili Emine, birinci sorumuzla başlayalım. STEAMIT projesi nedir ve bu projeyi yapmaya neden gerek duyulmuş? Bu konuda bizi aydınlatabilirse seviniriz. Sure. The first question is about the STEAMIT project. What is the aim and the target audience of the project, and what was the need that made you do that? All right, I'll start with telling you about the need, and then Eddie will be able to tell you about the project aims. But the need is, so very recently,
in STEM education, we integrated the letter A, which emphasized the importance of integrating arts in STEM education, but not only, because A also means all. So it means teaching STEM topics together with other topics. And so why is this important? It's because to raise students' interest in STEM careers and STEM topics, you need to be able to let them understand how it connects and what impact STEM topics have in real life issues. So that's the idea, by connecting all topics and having the opportunity to teach topics in an integrated way, which means together. We managed to do that for students to make things a little clearer and connected to real life issues. So Eddie can tell you more about the goals of the project. Okay, let me translate this part. Hocam şöyle, tabii ki biz diyor STEAM'e bir de oradaki o A harfini ekledik, çünkü bu hem sanat demek hem de all kelimesi var ya hocam İngilizce'de, yani her şey, hepsi anlamındaki. Bu bizim için çok önemliydi, bu yüzden ismini bu şekilde koyduk. Ve neden bunu yaptık? Çocuklarda, gençlerde bu konuda, STEM konusundaki kariyer basamaklarını anlamaları konusunda bir yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü bu kariyerleri seçmeleri konusunda yardıma ihtiyaçları var. STEM'de bu bütün bu dersleri, bütün disiplinleri bağlayarak birbirine aslında ne kadar önemli bir şey, yani ilerideki mesleklerine ne kadar önemli bir katkı sunacağını anlamalarını sağlıyor. Bu anlamda kesinlikle gerçek zaman ve gerçek yaşam koşullarında bunu nasıl kullanacaklarını onlara gösterebilmek istedik. Thank you. Great. So let me talk to you a little bit then about the purpose and of the project and how it does it, how it tries to achieve that purpose. So as Vanessa has mentioned, STEM is an interdisciplinary topic. So it really connects science, technology, and engineering and mathematics. But what we've noticed is that all these topics tend to be taught in school in very separate manners, which just don't coalesce into a subject that really reaches young people and makes them understand that STEM is not just a topic you learn in school, but it's something that actually connects your everyday life and that applies to everything. So when we realized that there were shortages, and when the Ministry of Education realized there were shortages, they decided to put together a strategy which will aim to increase young people's interest and their motivation to join into study STEM and to choose STEM careers. The underlying purpose is to produce a workforce that will be capable of tackling very complex challenges, but without sitting in a classroom and just wondering why they're studying it. They'll use creative thinking, they'll use interdisciplinary approaches, and they'll really inquire about the problem to try and find solutions themselves. So that's what STEM really is about, and that's what we're supporting with this project. We're doing this via three main strategies to really help teachers understand how to talk about STEM topics, whether or not they are themselves a teacher of one of the isolated areas. And in order to do that, so as I said, three strategies. The first one is we're working on developing a conceptual framework to really teach STEM in an integrated way. This is done with partnerships from the Ministry of Education that are represented within EUN and within the STEAM project, and also with the EUN STEM Education Working Group, which is composed of representatives of not only the Ministry of Education, but also the STEM industry, because at the end of the day, they have requirements for and future opportunities for children to really get great creative careers in STEM. So they really help learn. Please, before I forget, just a second. Of course. Hocam amacınla tabii ilgili konuşmaya başlayınca devamı geliyor. Şimdi amacıyla ilgili şöyle bir durum var. Tabii biliyorsunuz STEM, bilim, mühendislik,
teknoloji, bunların hepsinin ortak öğretimi için yapılıyor. Ama biz bunu gördük ki diyor okullarda bunlar hep ayrı sınıflarda, ayrı ayrı ortamlarda öğretilmeye çalışan şeyler ve bu bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluğu da biz işte bu sistem dersleriyle kapatmaya çalışıyoruz ki bunu zaten Milli Eğitim Bakanlıkları da fark etti ve bunu daha çok entegre etmeye çalışıyorlar programlarına. Çünkü bu olmazsa olmaz bir şey, özellikle günümüzün dünyasında. Gençlerin katılımını sağlamak bu anlamda çok önemli. Bu gençlik katılımını sağlamak için de projelere ihtiyaç var. Onların yapabileceği şeyleri gözlerinin önüne serebileceğimiz durumlara ihtiyaçlarımız var. Ve buradan da tabii ki bir iş gücü üretmeye ihtiyacımız var. Bu iş gücünü üretmek için de bunu düzgün yapmak gerekiyor. Bunu yapmak için de tabii ki bizim bazı yöntemlerimiz ve stratejilerimiz var. Bunlardan bir tanesini anlattı. Bu da conceptual framework, yani öğretimin, bu sistem nedir'in öğretildiği durumlar yaratmak. Önce sistemin ne olduğunu, içselleştirmeleri için öğretimler yapmak ve bunu yaparken sadece okul bazlı değil, endüstriyi de işin içine katarak, endüstrideki bazı basamakları işin içine katarak, çünkü bunlara ihtiyacınız var. Çünkü onlara gerçek yaşam koşullarını, gerçek problemleri göstermek zorundasınız. Kesinlikle hocam. Yes. Yani burada sevgili izleyiciler, bahsettiği şey aslında hani ilk bahsettiği fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerini ayrı ayrı ele alıyoruz. Bunların disiplinler arası tek bir ders veya ne bileyim bu öğretmenlerin katılacağı yani bu 4 branştan oluşan öğretmenler tarafından işlenen bir ortak ders gibi planlama yapmak istiyorlar. Bunu anlatıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlıklarının çözüm üretmesi gereken kısım burası. Ama bu da pek kolay olmayacak. Dinleyelim. Dönüşecek zamanla diye düşünüyoruz hocam. Evet. Yes, you can continue. Sorry for that. Thank you very much. So as I was saying, there is this overarching strategy about the framework, but in more practical terms, we're providing training courses and lots of learning opportunities for primary and secondary teachers. And also, so that through those, they'll learn the skills necessary to really teach and talk about STEMs in an integrated way, but we're also setting up a career advisor network that's going to cross throughout Europe and outside of Europe as well. And this network will seek to engage career advisors with industry partners and Ministry of Education, so they can really take those skills and tell the students about them. So that's a very important on the ground kind of action. And then finally, this part, sorry for that. Go on. Hocam ikinci stratejimiz de şu, kesinlikle bu öğretmenlerin eğitilmesiyle alakalı, bu eğitimleri mutlaka yapmak. Yani öğretmenlere sistemin ne olduğunu önce anlatmak, sonra bunu nasıl kullanacaklarını göstermek ve bununla ilgili proje üretmelerini sağlamak. Daha sonra bu yetenekleri elde ettikten sonra bunları kariyer danışmanlığı yapan insanlarla tanıştırmak. Kariyer danışmanlığına ilgili bir ağ oluşturmak ve bu ağda hem kariyer danışmanları hem endüstri sahibi, yani hem endüstrideki insanların orada olmasını hem de Milli Eğitim Bakanlıklarının aynı yerde buluşmasını sağlamak. Bu şekilde bunu içselleştirmesini sağlamak. Yani aslında eğitimde direkt sanki çalışmaya başlamış gibi, sanki bir staj programı yapıyormuş gibi böyle bir stratejileri var. Aslında eğitim fakültelerinin bu programı uygulaması ne kadar güzel olur değil mi hocam? Yani biz 4 yıl boyunca eğitilen veya eksik eğitilen öğretmenin yeterliliklerini artırmak yerine eğitim fakülteleri bu yeterlilikleri vererek mezun etse ne kadar güzel olur. Dolayısıyla evet, burada iş Milli Eğitim Bakanlıklarından önce üniversitelerin veya YÖK'ün el atması gereken bir sorun gibi duruyor. Yani bu dönüşüme yabancı kalmamak gerekiyor Türkiye olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, üniversitelerde. We are talking about the education faculties should take them into consideration too. We were talking about that. Sorry for that. Go on, please. And finally, the last thing we're doing, or one of the key things we're doing, is we're providing tools for educators, teachers who undertake this challenge of really promoting STEM in schools. And the kind of tools we're giving them, basically, we're giving them career sheets and documents on the different STEM
careers that are available, the different skills, and we're also helping them understand how to best use those resources in the classroom. Thank you. Üçüncü bir stratejimiz de hocam, gene öğretmenlerimizi eğitirken onlara bu bir araç, yani tabii ki web aracı büyük ihtimalle, bunu sağlamak ve kullanabilecekleri belgeleri halihazırda vermek. Çünkü bu çok zor bir şey. Onlara yardım etmek gerekiyor. Özellikle yeni başlayanlar için. STEM kariyerleri hakkında bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda nasıl ilerleyebileceklerini göstermek üzere böyle bir stratejileri var. Yani 3 tane eğitim üzerine stratejileri var. STEM'i entegre etmek üzere. Gayet güzel hocam. Okay. Thank you. Nicolina'nın bu konuda söyleyeceği bir şey varsa onu da dinleyelim. Yoksa ikinci sorumuza geçelim. Yeah, is there anything that you want to add in this topic, Nicolina, or should we pass to the other question? I think Eddie said it nicely. I would say more about learning scenarios and how and why we did it. So maybe we should go to the next section and I'll add later. But Kendisi senaryolarla ilgili konuşacak hocam. O yüzden diğer soruya geçebiliriz. Tamam. Burada sevgili Edi'ye bir soru yöneltmek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde açıkladı. Ama ben kısa vadede sorayım. Projenin kısa vadeli çıktılarını ele alırsak, kısa vadeli çıktılarında öğrencilerin STEM mesleklerine yönlenmesini mi daha çok bekliyorlar, yoksa patent sayısının artmasını mı bekliyorlar? Okay. With the short-term outcomes, is it the real aim of the short-term outcomes of the students to let them have patents even if they are so young, or to have them STEM careers in the long run? I'm not sure what I understand with patents actually, but if I understand the underlying question, which is more about skills and careers and whether or not they necessarily work hand in hand. No, the project itself seeks to train and help teachers get students enthused and excited about science. So they'll get them hands-on experience, and that's the kind of support we're providing them. We're providing them with the opportunities, with lots of tools to take that into the classroom and get those students excited about STEM in general and make them understand that it's everywhere around them. On the long term though, that's where we're getting the STEM partners in, and they'll provide a more specific vision and more specific criteria about the type of skills that are necessary for the students to start working on, because we're starting very early on. We're going all the way down to primary school, because when you have the imagination of the child, it's a shame to let it go to waste not thinking about science in general. So yes, early on, we're looking at skills and get them hands onto the science. And then later on, we're providing them with all the knowledge they need to see if they want to get into a STEM career. Yeah. There's a specific reason why he's asking that, because in today's Turkey, with our students trying to make inventions, and they try to make cartas and patents, letters patents, and it's a very challenging thing. And these teachers are trying their best to guide them in this way. So he's asking this: is it the same? That you're, is there an aim of the project like that, to give them the real education of how a letters patent can be taken? I know it's a very long and challenging issue, but in Turkey they are trying to do that. That's why he's asking. Yes, and that's fair enough. I wouldn't say and go too much into the detail about this, because we don't really have necessarily a strategy that specific, in saying that within the kind of resources that we are offering the students, there may very well be room to really teach them about how the practicalities of doing STEM. And that's the thing, I think, is depending on the country, you'll have different requirements. And we're really helping them think of a project from the beginning to the end, thinking about the problem they have, how they want to solve it,
how they're solving it, and how they can turn this into something bigger in the end. Nice. Thank you so much. Hocam durum şöyle, sordum. Tabii ki diyor, yani şöyle özetlemek gerekirse, tabii ki diyor biz onlara yeterince bu beceriyi veriyoruz. Yani eğer bunu daha sonra tabii lisanslı bir şey dönüştürmek istiyorlarsa bunu da yapabilirler. Ama bunun amacı, yani bizim eğitim vermemizin amacı böyle bir şey değil. Biz sadece yolu öğretiyoruz. Ama eğer ellerinde iyi bir şey varsa zaten bu eninde sonunda olacaktır diyor. Ama böyle bir amacımız yok. Biz sadece öğretmenlere, daha doğrusu çocukları yönlendirebilmeleri için yeterli eğitim vermeye çalışıyoruz STEM konusunda. Yani bu soru bilinçli olarak sordum. Şey bitti mi bu arada çeviri? Evet. Bilinçli olarak sordum. Mesela Türkiye'de de bu çocuklara yaratıcılık konusunda veya ne bileyim patent konusunda bir eğitim verildiği zaman bunun direkt çıktıları bekleniyor. Halbuki bu uzun bir süreç. Yani çocuğun bir dönem veya bir yıl boyunca bu eğitimi almış olması o konuda proje yapacağı veya patent alacağı anlamına gelmez. Uzun vadede belki mesleği sırasında bununla bir patent almasına vesile olacak bu eğitim. Dolayısıyla çok kısa zamanda çıktı bekleniyor. Bunun gördüğümüz gibi onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Yani kısa vadede bir patent veya proje veya çıktı beklememek gerekir. Evet, ben bu arada bunu söyledim. Yani sizin soruyu neden sorabileceğinizi söyledim. Çünkü birdenbire hani ortaya çıkan bir soru gibi oldu. Ben dedim böyle oluyor. Böyle bir durum var, böyle bir beklenti var. O da yani bunun asla en azından kısa süreli bir amaç olamayacağını söyledi zaten. Uzun süreli amaçta belki evet olabilir ama bu tamamen kendileriyle alakalı. Kesinlikle hocam. Bir başka sorumuz, STEM meslekleri nelerdir? Bu mesleklerden hangisi önümüzdeki yüzyıla damgasını vurabilir? Bu soruyu da yöneltebilir miyiz? Tabii ki. The next question is about the STEM career and also the occupations. What are the future occupations of STEM? Well, that's a very hard question to answer, I suppose, because we cannot predict the future. Although there are things that we can take into account, such as, yes, economical progress or technological progress, and other factors such as environmental issues and development of biotechnology and technology in general. And these elements, they give us clues about STEM careers of the future or emerging STEM careers. So what we do with the STEAMIT project is that we meet today's professionals that are working on these topics, these factors, and are working in new STEM careers or emerging STEM careers. And with them, we try to discover about the skills needed for these potential future careers. So we meet, for example, professionals that are working in nature-based solutions, so they're research scientists, or we meet web development experts. We also meet all kinds of profiles, really. And what we also know is that with environmental issues and development of technologies, we'll be focusing more and more on data protection. So you might end up with careers such as ethical hacker, which is someone that's making sure that everything that's going on the web is ethical, your data are protected, and things like this. As I said, nature-based solutions, carriers. So that's what we're looking at. But we also know that at the moment, 60% of the students who are studying certain STEM subjects and potential subjects and potentially STEM careers with their teachers, they will work in jobs that do not exist yet. And we know that this is very challenging for teachers, because how can you teach about careers that do not exist yet? So that's the whole purpose of this STEAMIT project. As much as we can talk with STEM professionals, talk with industries, and try to understand what are these new skills and how can we teach them and share them as soon as possible with teachers and students, so they're constantly aware of everything that's changing. Okay, thank you.
Hocam tabii ki tam olarak bilemeyiz diyor. Bizler tam tahmin edemeyiz hiçbir şeyi ama şunu biliyoruz ki ekonomik faktörler, çevresel faktörler her şeyi etkiliyor geleceğimizi. Ve buna göre biz sadece potansiyel STEM kariyerleri üzerine konuşuyoruz. Aslında bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. Hatta hali hazırda var olmayan meslekler bunlar. Onları da söyleyelim dedi. Evet. Ne yapıyoruz peki bu konuda? Kesinlikle profesyonellerle görüşüyoruz. Onlarla toplantılar ayarlıyoruz. Endüstriden insanları çağırıyoruz. Onlara sorular soruyoruz. Gidişatla ilgili bilgiler alıyoruz. Bu konuda çalışan bilim insanlarıyla, araştırma yapan özellikle, araştırmaya devam eden bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Çevresel faktörlerle ilgili çalışan insanlarla bir araya geliyoruz. Bu konuda yapılabilecek şeyleri, ileriye dönük neler olabilir, neler başımıza gelebilir bunları tartışıyoruz. Etik konularını çok ele alıyoruz. Etik konusunda çalışmaların çok önemli olacağını düşünüyoruz ileride. Bu konuda özellikle internet ortamındaki etik alanında çalışmalar yapılacağını düşünüyoruz. Ve öğrencilerimizin %60'ı bu STEM kariyer planlama derslerine katılıyorlar. Ve halihazırda var olmayan dediğimiz gibi meslekler üzerine öğretmenlerle konuşuyorlar ve buna hazırlanmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki öğretmenlerimizin de işi çok zor. Çünkü nasıl bilmediğiniz bir mesleğe öğrencinizi hazırlayabilirsiniz ki? Ben de bunu söyleyeceğim. Mesela şu sıralar Türkiye'de öğrencilerin, lise öğrencilerin üniversite kariyerlerini planladıkları, karar verdikleri bir dönem. Yani bir öğrenci ben STEM alanında kariyer yapacağım, hangi mesleği seçeyim dediği zaman ne diyebiliriz bu çocuğa? Yani mühendislik seç diyeceğiz, başka bir şey diyebilecek miyiz? Yani evet tabii ama işte bu projeler bu çocuklara fırsat sunuyorlar aslında bu anlamda. Evet, kesinlikle. Bir başka soruya daha geçmek istiyorum. Öğretmenler neden STEM bilmeli veya öğrencileri STEM kariyerlerine yönlendirmeli? Ve bir başka hani bu soruyla bağlantılı olarak öğretmenlerin bu dönüşümü için nasıl bir çalışma yapıyorlar ve bu çalışma kolay mı? Yani bir öğretmenlerin öğrenme direnci var mı? Vanessa, have you finished, by the way? Yes, that's mostly it. I could tell you more about the repository of STEM job profiles of the STEAMIT project, but I think we can talk about it later. Okay, so I'm asking the next question. Okay, he's asking about why should teachers pursue a STEM career plan and education? And also another question is about the teachers. Are they really willing to learn about this thing, or are there any resistance in your, for example, in your countries or with the teachers that you come across? Okay, I should ask this question as from a teacher perspective. So, as I understand, the question is why. So we want to inspire students to see the added value of STEM subjects and careers, but we also see that there is unfavorable perception, but also lack of interest in science. So we must accept, we must reconsider that the STEM subjects are not taught the way we want to, or the results is not good. So we need a more integrated way of teaching. So we heard about it even before in this interview, but if you teach STEM subjects individually, often you prevent your students from linking quality knowledge from specific subjects to make them together, to make some new knowledge. In that way, you can largely affect their study path choice or even their future career. So what does it really mean in practice? So we all went to school, we all learn about an atom, for example, and we all learn it probably on a chemistry class at some point. At some other time in our education track, we learn it on a physics class. Those two classes mostly were combined. We didn't do it together. And there was some quality information there that could produce something new. So if the concept is approached interdisciplinarily with the collaborative approach with two subjects, we could provide students with a broader view, with a greater understanding of a topic by connecting appropriate knowledge of each subject, but also creating the new one. So what we really want to do with this, create maybe future citizens that will
be able to communicate, to talk, to debate about any question in society in a collaborative, critical way. So how we do it, maybe the question about, would you like me to stop now to translate? No, you can go on. Okay, so how the teacher expected, how are they accepting it? So I say primary and secondary schools must, should work together to use that collaboration because, and to contribute to this idea by creative, innovative, cross-disciplinary approach to STEM teaching. With this, they give their insights, their expertise, their knowledge. This collaboration can create a good feedback, but also give us opportunity to reflect more and even think about probably necessary change in formal education regarding STEM, but also regarding career consultancy. The other thing is that we have to think about contextualization of STEM subjects. For example, in primary school, that is very challenging since teachers mostly, since they work with younger students, they focus on pedagogical approaches and sometimes the lack of specialization. So the idea of this approach is to focus on the so-called eco-critical approach to STEM, where STEM subjects are taught in the context of environmental science and sustainability. Another approach is that students are engaged with hands-on activities that trigger their creativity, but also employ engineering design. What does it mean in practice? In practice for us is use a lot of practical examples, use a lot of role models, use a lot of answering, talking, debating with students regarding their future employment perspective. Will teachers use it? As a teacher, I must say that me and my colleagues, but also my students, really enjoyed working on this project because we tried to find something from a real life. We had, we created learning scenarios, we created activities that were engaging for students. So I think it will be well accepted by colleagues. Thank you. Hocam şöyle, tabii ki çok şeyler söyledi ama şöyle özetlemeye çalışacağım. Soru tabii ki neden öğretmenler böyle bir şey devam etmeli ya da çocukları buna yönlendirmeli konusunda. Şimdi geleceğimiz etkileniyor, geleceğimizi etkileme konusunda bize de çok görev düşüyor. Bu anlamda çocuklar okullarda gördük ki ayrı ayrı sınıflarda, daha önce de söylemişlerdi aslında, ayrı ayrı şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Mesela kimya dersinde bir şey öğreniyor ama fizik dersinde aslında paralel gitmesi gereken bir şey olması gerekirken bazen başka bir konu oluyor ve çocuklar bir ona dağılıyorlar. Ama bunları eğer beraber verebilirsek ve ortaya da bir problem atarsak ve o mevcut bilgilerini o problemi çözmek için kullanırsak yeni bir şey öğrenmiş oluyorlar ve yeni bir şey ortaya koymuş oluyorlar. Aslında eğitimin amacı da bizce bu olmalı. Bilgi düzeyinde kalıyor diğer türlü demeye çalışıyor yani. Ve yeni şeyler üretmeye ancak bu şekilde geçilebiliyor. Yani bu projede bunu birazcık sağlıyor. Biz neler yapıyoruz peki? Şöyle dedi, yani bunu sağlamak için kesinlikle münazara grupları, iletişim grupları kuruyoruz ve burada çocuklara eleştirel düşünmeyi de öğretiyoruz. Ve bence dedi kesinlikle ilkokul ve ortaokul beraber çalışmalı bu konularda. Neden? Çünkü mesela birinin bilgisi diğerinin başka bir bilgisiyle birleştiği zaman çocuklar küçük ya da büyük olması fark etmiyor. Problemi çözebiliyorlar. Bu anlamda bir de şöyle bir dezavantajı oluyor küçük çocukların. Genelde öğretmenleri ya da eğitimcileri onların pedagojik tarafına çok yöneliyor ama aslında onların neler yapabileceğini kaçırıyorlar. Yani o bilgileri vermekten de kaçırmamak gerekiyor. Yani onların yaşını küçümseyerek daha çok alabilecekleri bilgilerden onları mahrum etmemek gerekiyor. Bu anlamda eğer ilkokul ve ortaokul beraber çalışırsa bu problem de ortadan kalkmış olur diyor. Ki bunun verimini de gördük. Yani çok küçük çocuklarda büyük şeyler yapabileceğini gördük. Ve bunu öğretmenler kullanmak istiyor. Biz onlara çok fazla seçenek sunuyoruz. Pek çok aktivite, pek çok çocukların ellerini kullanması gereken aktivite. Yani hani yaparak, yaşayarak öğrenmeden bahsediyor. Öğretmenler bunu kullanmak istiyor mu? Evet. Çünkü aslında onların da işini kolaylaştırıyor. Bir şeyin öğrenmesini de kolaylaştırıyor bunlar diyor. Kesinlikle hocam. Yani ben sorularımın aşağı yukarı sonuna doğru geldim. Belki projeyi incelemek, daha detaylı incelemek isteyen, ne bileyim öğretmenlere sunulan materyalleri
görmek isteyen öğretmenler için web sitesinin bir tanıtımını yapabilirlerse daha sonra programımızı kapatabiliriz. Okay. The next question is about, would you like to share your website with us so that the teachers who are interested in this project can see it, and also maybe they can benefit from the materials which are already there? Yeah, would you like me to share my screen so you can have a look of the website? Yes, thank you. Yeah, of course, no problem at all. So let's see. Share screen, perfect. And we're getting there. Thank you. No problem at all, my pleasure. So that's our portal, and it's on the main page. You can find all the things we talked about already, the objectives, the goals of the project, and what people, teachers, and career advisors can find on the website. And on the main page, you can also find new STEM job profiles that we published. These are part of the repository of STEM job profile. And yeah, we publish them very often. We already have quite a few that are published. You also have projects updates. So whenever we have an event or whenever we have new resources that are published, it's all over there. But obviously we have sections that are dedicated to our audiences. So for example, for teachers, we have the teachers community, and there they can find information about the leading teachers of the project, so they know who are involved in the team and who created learning scenarios, integrated STEM learning scenarios. So it's also a good way for them. They can maybe get in touch with teachers because they can find them on LinkedIn, Twitter, whatever channels they choose to share on the website. And then they can get in touch, ask questions about how it went and so on. We also published the learning scenarios, the integrated STEM learning scenarios that were created by our leading teachers. So you have many good examples of how to teach in an integrated way and how to present STEM careers in the classroom through these lessons. We also had more information about the online courses we have for teachers. We'll tell you more about it later, but we have online courses about integrated STEM education. They already ran in 2020 and they're going to run again in 2021. So that's good news for anyone that would be interested in doing what we're doing. So teaching in an integrated way and introducing STEM careers to their students. There will be a good opportunity for teachers to train themselves. The courses are for free. So I highly encourage you to have a look if you're interested. And then we have the Career Advisor Network, which Eddie will tell you more about in a bit, and the repository of STEM job profile, where you can find and check for career profiles according to fields. So for example, if you want to tell your students about a job that is related to science, technology, engineering, mathematics, then you can just click on one of these and then you have a list of jobs that are related to these fields. And obviously we also have some publications from the project. So I can also tell you more about this later, but we published some guidelines on how to introduce STEM jobs in classrooms. So this is available online. It's for free, teachers can download it and they can comment, they can exchange. We have so many things and many more to come. Okay, thank you. Hocam şöyle aslında bir özet geçtim. Daha detaylı anlatacağız bunları dedi. Onu söyleyeyim. Burada neler var? Tabii ki öğretmenler için bölümümüz var. Genel olarak portalımız bu. Öğretmenlerin yapabilecekleri şeyleri tek tek söyledi. Şöyle mesela öğrenme senaryolarına bakabilirler dedi. Bunu kendi sınıflarına uyarlayabilecekleri şekilde alabilirler oradan dedi. MOOC bölümleri var, yani online eğitim alabilirler ve tamamen ücretsiz dedi. Kariyer danışmanlık bölümleri var. Oradan kariyer danışmanlarının birbirleri iletişimine bakabilirler. Buradan tavsiye alabilirler. Bir de öğretmenler bölümünde lider öğretmenlerin tanıtımı bölümü vardı hocam. Orada diyor ki öğretmenlerle tanışma şansınız var. Onlara yazabilirsiniz ve aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz diyor. Yani oradaki bütün lider öğretmenlere biz bu konuda kafamıza takılan bir şey varsa ihtiyacımız olan soruları yönlendirebiliyoruz.
Aynı zamanda kariyer danışmanlığı bölümünde 4 ana bölüm var diyor. Bunlar işte fen, teknoloji, mühendislik ve matematik. Bunları ayrı ayrı da bakabilirler. Yani bu 4 alana ayrı ayrı da kariyer basamağı olarak inceleyebilirler. Yayınlarımız bölümü var diyor. Bizim bilimsel yayınlarımız oluyor. Bunları paylaşıyoruz. Ve tabii ki sürekli güncellenen bir feed bölümü var hocam. Yeni şeyler geldikçe mutlaka aldıkları, özellikle o endüstriden, oradan iş alanlarından insanların profillerini paylaştıkları bir bölüm var ana sayfada. Ne kadar güzel değil mi hocam? Yani güzel bir eğitim hizmeti yapıyorlar. Burada şey sorabiliriz belki. Muhtemelen yaygınlaştırmanın ana ögesi olarak lider öğretmenleri kullanacaklar. Lider öğretmenler içerisinde Türk öğretmenler var mı? Yani Türkiye'deki öğretmenlerin daha rahat destek alabilmesi için soruyorum. Okay, with the leader teachers, are there any Turkish teachers among them, or? Not at the moment, but we had so many Turkish teachers that participated in the integrated STEM teaching online course, for example. So there are already many Turkish teachers that are interested and very engaged in the project. We also had a competition about STEM professional go back to school, and another competition about integrated STEM teaching. And we also had an amazing amount of Turkish teachers involved in these competitions. So there is definitely an interest, and we're happy to see that Turkish teachers are interested in the topic. Okay, thank you. Lider olarak yok ama hocam diyor. Diğer her şeyle çok yakından ilgileniyor Türk öğretmenler diyor. O eğitimlerimize katılıyorlar diyor. Bir de bizim bir yarışmamız olmuştu. Go Back to School diye. Ona da çok katılım oldu ve kazananlar da oldu. Bu anlamda Türk öğretmenleri çok takdir ediyoruz diyor. Çok bu anlamda istekli ve hevesliler. Teşekkür ederiz. Yani bizim sorularımız bitti. Onların projeye biz hakim değiliz. Onların sözleri varsa, anlatacakları varsa alalım. Daha sonra programı kapatabiliriz. So Yani we ran out of bıraktık. If you want to continue talking about your project, you are more than welcome. I will be here to help translate into Turkish. Of course. In that case, if you're interested in it, maybe I can tell you more about the resources that are available for teachers with the project. So I can tell you about the repository of STEM job profiles. So as I said, we have so many STEM jobs on the website. And through the STEM jobs, we present a specific career profile. And for that, we interview a STEM professional. So there are videos that teachers can use. We also have the STEM Careers podcast, which is available on the repository. So we have a few episodes with STEM professionals, and they tell students about, what is their job, and what do they do every day, and why they chose to do this job. And most of the time it's very inspiring because they're passionate people. So, it's very engaging for students. We also have career sheets. So it's description of the person's job that they filled in, again, with many interesting facts in this career sheet. For example, they tell teachers and students what are the main skills needed to do the job they're doing right now. Some are purely STEM related, but some are not necessarily purely STEM related. So you might be a very good communicator to be a project manager in nature-based solution, because obviously you don't only need to know about nature-based solutions, but you need to be able to communicate about what you're doing. So this is very interesting. There are a few tips and tricks for students and teachers, and these are very easy to use in your classroom. You can do many activities with all the different kind of materials. And this link... Let me translate this part. Thanks a lot. I'm sorry for that. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki belki bu anlamda öğretmenlere daha çok örnek vermek gerekiyor. Ne kullanabileceklerle alakalı. Aktivitelerimizle ilgili birkaç örnek daha vermek isterim dedi. Bu anlamda hani STEM meslekleri bölümü vardı ya hocam. Orada diyor bu proje kapsamında biz şöyle yapıyoruz. STEM kariyer podcastleri yapıyoruz. Yani bunlarla ilgili insanları davet ediyoruz ve bu insanlar genelde işleriyle ilgili çok tutkulu insanlar olduğu için gerçekten çok büyük etkisi oluyor öğrenciler üzerinde. Hem de diyor öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz de katılabiliyor. Öğretmenler de bu insanlara sorular sorabiliyorlar. Yani hangi becerilerin bu mesleği yapmak için kullanılması gerektiğini, hangi eğitimleri alması gerektiğini direkt o insanlardan öğrendikleri için bu çok kalıcı oluyor diyor. Aynı zamanda bizim kariyer sayfalarımız var. Bu kariyer sayfalarında biz mesleklerin tanımlarını yapıyoruz ve bu tanımların gene ne istediğini, hangi eğitimlerden geçmesi gerektiğini, hangi eğitimleri alarak olunabileceğini söylüyoruz. Aynı zamanda tabii bu sistemle alakalı da olabiliyor bu kariyerler. Sistemle hiç alakalı da olmayabilir. Tamamen mesela iletişim üzerine bir kariyer de bizim gelecek planlarımızın içinde. Mesela iletişim sistemin bir konusu değil ama kesinlikle ele alınması gereken bir konu değil. İletişimle alakalı meslekler ile de ilgili bilgilerimiz mevcut. Kendisi devam ediyor arada. Tamam, ben arada bizim üniversite sınavına girecek öğrencilere bir tavsiye atalım. Sevgili öğrenciler, STEAM'it sitesini incelemeden, oradaki meslekleri görmeden gelecek kariyeri yapmayın. Benim naçizane size tavsiyem budur. Okay, he's talking about, he's actually talking to the students of who has plans of a university education. Before getting through, before looking at this website, please do not decide your future job. He's saying it's a massive. Sorry for Well, we hope it can inspire new careers, but well, I think I could actually step in. That would be a good opportunity because it's a perfect balance. Because we are talking about careers and we're talking about getting students excited about STEM in general, and we want them to understand the skills they will be needing and the opportunities that are available to them. So as part of the STEAMit project, we decided to be even more proactive about it. And rather than just wait for whoever is interested in taking that knowledge to the classroom, we've decided to create almost a task force that will actually take that knowledge and bring it into the school and to the students. So we've created the Career Advisor Network, which is almost kind of like an exclusive club where we're helping teachers and educators who really want to work towards dissemination of STEM careers and the knowledge of the skills that are needed. We've decided to really help them in any way we can. So what we've done is we're creating a very strong relationship with the industry so that the industry can tell these career advisors the kind of skills that are needed and the kind of opportunities that are available. And we're also talking to the Ministry of Education so they can really work towards designing integrated programs that will really help achieve this integrated framework. And so through special events, these career advisors that are initially the winners of some of the competitions we have running on the website and on the STEAMit website and other partner projects, those winners are offered the possibility of joining and offered the possibility of receiving a very tailored training about how to communicate science and how to generate excitement for science. Almost, I would dare say, how to see science through the eyes of a child so that they can get the students excited about it. So that's a very exciting project, which is going to be a long run. So for now, we've got those winners of competitions that are a smaller group, and we're working towards getting them to the status of experts. So they will eventually, as of next year, really start spreading across Europe and beyond, and start networking and creating new opportunities and basically recruiting new career advisors. And that's a very exciting project. And then we're creating lots of events so that they can meet our partners in the industry, Ministry of Education, and experts in the field of STEM, of science communication, and basically science in society and how to really help kids and other teachers understand how STEM fits into their world. Thank you. Hocam burada ben devreye girmek istiyorum diyor. Tam diyor burada söyleyecek birkaç şey daha var.
Biz aslında gerçekten ihtiyaç olan bir şeye cevap vermiş olduk. Yani yaptığımız şeyle. Çünkü öğretmenlerin ve eğitimin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Biz aslında bunu pratiğe dökmüş olduk. Yani bu insanları, bu öğrencileri, bu öğretmenleri biz endüstriden insanlarla tanıştırarak, onların neye ihtiyacı olduğunu birinci elden okumalarını sağlayarak onlara aslında bu kariyer danışmanlık hizmetini vermiş olduk diyor. Ve bunun entegrasyonunu da sınıfa sağlamalarını aslında yardımcı oluyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaç var diyor. Bu insanlar ileride ne yapacakları ile ilgili birinci elden bu bilgiyi almak zorundalar. Bakanlıklara da bu anlamda yardımcı olmuş olduk. Aslında onlar da böyle bir şey istiyorlardı. Eğitime böyle bir entegrasyon gerekiyordu ve bunu da biz sağlamış olduk. Ve bu kariyer danışmanlarımız bizim bazı yarışmaları da kazandılar. Ve burada tabii öğrenciler, öğretmenler hep beraber çalıştıkları için onlara bu bilimsel yöntem de öğretilmiş oldu. Bu yarışmalarda tabii ki ödüller alındıkça aslında üretime ve bunu öğrenmeye daha çok teşvik olmuş oldu. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz diyor. Bu anlamda biz tabii ki yapacağımız yeni çalışmalarla Avrupa'ya ve Avrupa'nın dışına artık dünyaya açılarak bunun daha çok yaygınlaştırmasını sağlamaya çalışmamız lazım. Çünkü bunun ne kadar işe yarar bir şey olduğunu biz öğrendik. Bu aynı zamanda toplum için, yerelden başlayarak özellikle toplum için de ileride yani tüm dünya için de çok önemli bir hale gelecek. Kesinlikle hocam. Vanessa devam ediyordu. Vanessa'nın söyleyeceklerini de alabiliriz. Yeah, of course. Yeah, we have so many more things to talk about. Just to be clear, so as Ali said, we have this amazing network, and for the moment, it's an exclusive network, of course, and we're working on developing it. But in the future, it will be open to all. So any person who's going to be interested in joining the network at some point will be able to develop their skills as career advisors as well. So that's also extremely exciting that, we give this opportunity to all to develop this kind of skills. Talking about skills and development and development for teachers, we have the MOOCs, the online courses I mentioned earlier. So they're about integrated STEM education, and they're free for all teachers, and they're rerunning in October 2021. So we have one for primary school teachers and one for secondary school teachers. And among all of the things that teachers can learn in this course, there is a full module about contextualization of STEM topics and STEM careers. So in this module, teachers, they can learn about trends in STEM careers, the status of STEM careers in Europe and beyond. And they can put all of these new knowledge and skills they will develop into practice by creating activities, and most importantly, by having the chance to create an integrated STEM teaching learning scenario where they will be able to present STEM careers in their classroom. And on that point, I think it would be extremely interesting to hear about how this is possible and how to integrate the topic of STEM careers within learning scenarios. So with Nicolina, who actually did it with her team. So maybe Nicolina, you can tell us more about this. Okay. Thank you. Let me translate this part. Thanks a lot. Hocam burada şöyle bir durum var. Tabii devam ettik konuşmaya. Dedik ki biz buna tabii öğretmenlerin katılımını sağlamak durumundayız bir şekilde. Bunun için de biz MOOC kullanıyoruz. Burada 2 tane ayrı kurstan bahsetti. Birisi ilkokul, birisi ortaokul. Aslında secondary dedi ama secondary'nin lise anlamı da var. O yüzden bir incelemek gerekiyor. Şu an tam emin değilim yani. Ortaokul ve lise ayarı olabilir. STEM konularının sınıfa katılımının sağlanması da çok önemli bir konu. Yani bunun öğretmenler tarafından algılanıp sınıfa taşınması bambaşka bir konu. Tabii bunu orada pratiğe dökmek gerekiyor. Bu anlamda Nicolina bize yardım edecekmiş. Onun bu konuda deneyimi var. O, sınıfta uygulayan öğretmenlerden bir tanesi olduğu için ona döneceğiz. Ve o devam edecek burada. Evet, Nicolina'dayız. Yes. Okay. We all heard so many things about what we should do and in classrooms. So the real job is how to do it in the classrooms, how to create such interest for STEM, or even inform them, students about it. So
what we created in during this project, that every teacher created a learning scenario. So a STEM IT learning integrated learning lesson is like a teacher plan, what you should do to create such lessons. So it's like a trajectory, or it's like a guide or a document that could be updated regularly. So each lesson needs to be combined by 3 subjects. 2 of them must be STEM, or third could be STEM or non-STEM, better if it's non-STEM, so we have some variety, but you can even have more subjects as we did. So the idea is design educational activities that will facilitate deep learning, meaning that we want students to be involved in critical thinking, collaboration, communication, creativity. Also those activities should involve problem solving, inquiry, design-based learning. Teaching activities must choose some challenge, real challenge from the world and in authentic context. Why? Because we want to make students interested in a topic, you know, not just to have a new lesson. Oh, there's a new lesson today. So what we really did, so every team created a scenario. Now you have on our website about 7 examples of learning scenarios for secondary education and 4 learning scenarios for primary education, the real case scenario. Maybe the best example would be an explanation of what my team did. So with my colleagues, we choose the topic of graphene. We were thinking about a material that is rightly called miraculous 21st century material today. Why we choose material? Because throughout history, every time period has been marked with some material. So graphene looks like it should be something for 21st century. We started by encouraging our students to think about real life questions like, where is graphene today? Or how the pencil leave the mark on a paper? Or you all have touch screens. What is touch screen made of? So by learning about graphene, the students were able to understand how materials can be used in technology development, or how engineers implement those materials in the gadgets that we use every day. We were very lucky that we have 3D printers, so we used it in our scenario, and we made them printing their own graphene model they created on chemistry. So they were introduced to the basic idea of 3D printing, but also could affect their future career development. The other thing that was very good for every teacher team was that we, besides we created a new learning scenario, we also chose another scenario and tried to do it in our classroom, in our new environment, different school, different country, different curriculums. So we tested it. So we say we reported on the development and the use of some other team's learning scenario, what created a very good feedback, I think, and added value to those learning scenarios that were presented on a website. I think those learning scenarios as a teacher, that's how we think, you know, when we try to plan our lessons, oh, there's always something new to find, to see new ideas. And I think as much learning scenarios there, the better will be. Okay, thank you. Şöyle hocam, aslında dedi arkadaşlarımız çok güzel bahsetti ne yapılması gerektiğinden, ama nasıl yapacağız, bunu sınıfa nasıl uyarlayacağız, asıl önemli olan tarafı bu. Bu yüzden de yaptığı bazı çalışmalardan örnekler vermek istedi. Burada kesinlikle dedi ilk yaptığımız şey bir senaryo oluşturmak. Her takım mutlaka bir öğrenme senaryosu oluşturur. Bu öğrenme senaryolarında mutlaka 2 tane sistem konusu, bir tane de sistemle alakalı olmayan konu olabilir. Yani 3 konu var senaryonun içinde. Önce biz öğretmenlerimize şunu gösteriyoruz. Önce nasıl plan yapılır bunu gösteriyoruz. Birinci adımımız bu. Yani bu sistem konusunda plan, program nasıl yapılır? Önce bu. Sonra diyor derin öğrenmeler nasıl sağlanır? Bunun çalışmaları yapılıyor. Derin öğrenmeden kasıt hocam bu 21. yüzyıl becerileri. Yani iletişim, creative, yani eleştirel düşünme gibi beceriler. Bunları nasıl entegre edeceğiz? Bunu konuşuruz. Ve ondan sonra her takım bir senaryo hazırlar. Bu tabii öğretmenler takımından bahsediyoruz burada. Yani sınıfa adaptasyonu, öğretmenlerin eğitiminden bahsediyoruz. Ve bu senaryoların içinde kendi ihtiyaçları olan ya da işte gerek gördükleri ya da geleceğe yatırım olabileceğini düşündükleri bir konu seçerler. Konu olarak da şöyle bir örnek verdi. Grafin konusunu verdi hocam. Grafin herhalde bir madde, yani madde konusundan bir şey seçmişler.
Emin değilim, şeyden bakamadım ama bu şeyde touch screen özelliği olan şeylerde kullanılan bir maddeymiş. Bunun mesela işte tarihteki kullanımı, teknolojik gelişmelere aktarımı, neden bu ürünün tercih edildiği, neden bu materyalin tercih edildiği, bununla ilgili yapılabilecek bir sürü çalışma var ve biz bunların hepsiyle ilgili çocuklara her konuda bu konuyu ele alıyoruz. Yani bu materyal konusundaki her çalışmayı yaptırdık. Bir diğer yaptırdığımız şey de mesela yeni bir senaryo değil ama halihazırdaki senaryoları tekrar yaptık. Yani şöyle, hani biz hep diyoruz ya, yeni bir şey üretmek önemli, yeni olsun, aman işte hiç kimse yapmamış olsun. Öyle değil diyor. Aslında yapılmış şeyleri kendi ülkenizde, kendi öğrencinizde, kendi ortamınızda tekrar uygulamaya çalıştığınızda da çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Zamanında başarısız olmuş senaryoları da başarılı hale getirebiliyorsunuz. Bu yüzden eski yapılmış çalışmaları da ele aldık ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yaptık, dedi hocam. Okay. Thank you. Bu arada grafiğine baktım. Bu cep telefonlarının ekran koruyucu olarak yapıştırdığımız maddeymiş. Öğrenmiş olduk. we both checked the graphene, what is it, because I didn't know it and also he didn't. That's why he checked it. Because it's an interesting thing. Okay. Okay. Thank you so much. He could just look at that learning scenario, no problem. Okay. Sadece diyor bizim öğrenme senaryomuza bakın, zaten orada her şey var diyoruz. Bu arada sevgili öğretmenler, sevgili öğretmen adayları, hem bu konuyla ilgili hem de başka konularla ilgili sınıf içi ders planları almak isterseniz veya bu ders senaryosu deniyor artık. Ders senaryolarına ulaşmak isterseniz Scientix.eu'nun sitesinden aratma yapabilirsiniz. Scientix.eu'da çok zengin bir ders planı ve materyal deposu var. Bu depodan çok rahatlıkla kullanabilir, güncel planları, güncel materyalleri edinebilirsiniz. Nikolina devam ediyor mu? You want to go on? Yes. No, I think I said no problem. Yok, devam etmeyeceğim, bu kadar dedi. Dinliyorum. You want to add something? Vanessa, Eddie? Yeah, maybe you can tell you about what's coming up, what's coming for the STEAMIT project, because we're gonna have a few exciting things coming up. So if you allow me, maybe I'll just share a visual timeline. So Okay. it's easier Hocam, to... STEAMIT'te yapacağımız gelecek planlarımız var. Onları paylaşmak istiyorum diyor. Ekran paylaşma izin verirseniz o görsel olarak da anlatacağım. Tamam. Okay, perfect. So just showing you that coming for the STEAMIT project, we're going to have the launch of the STEM Career Advisors Network in September. So as you know, first we're going to test with this exclusive club, and we're going to produce so many interesting things that we're going to share with others. And later on, the network will be open. We also have the rerun of the integrated STEM teaching MOOCs in October 2021. And later on in 2022, we have the STEM Discovery Campaign 2022, where teachers will be able to try, test, implement the resources they could find on the STEAMIT project website. And the most important and the most exciting for us is the publication of the first integrated STEM teaching framework later in 2022. And there will be so many examples, outcomes on integrated STEM education and contextualization of STEM careers and STEM topics. Thank you. Could you please? Okay, I can. I didn't have to take notes. Good. Hocam, aslında görüyoruz 2021-2022 planı bu. Öncelikle STEAMIT kariyer danışmanları ağını paylaşacağız diyor. Bunun tanıtımı var diyor. Eylül 2021'e denk geliyor. Daha sonra bu MOOC eğitiminin tekrar açılması olayı var diyor. Ekim 2020'e denk geliyor. Yani eğitimler tekrar başlayacak. Bir diğeri Şubat'ta olan STEM Discovery kampanyası. Bu zaten burada da bizim senaryolarımızın kullanımını göstereceğiz. Bu alanda yapılmış çalışmaları paylaşacağız. Ve tabii bu konuda çok heyecanlıyız. İlk birinci Integrated STEM Framework, yani çerçeve planı çıkıyor hocam 2022'de. Tabii ona tam bir tarih verememişler ama yıl içinde çıkarmayı planlıyorlar. Bunu yayın olarak yapacaklar.
Evet, bizde olduğu gibi onlarda da okullar şu an kapandı veya kapanmak üzere. Dolayısıyla onlar da 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık yapıyorlar. Planlarını Eylül o şekilde yapmışlar o yüzden ilk planlarını. Eylül'e yapmışlar planlarını o yüzden hocam. Evet, İlk plan. Evet. Teşekkür ederiz. Son söyleyecekleri varsa alalım. Daha sonra programı kapatalım hocam. Okay. You want to add something lastly? No, we'd like to thank you very much for this opportunity to present the project and to hopefully get other teachers from Turkey being enthusiastic about what we do and to join us in our activities. And yes, thank you so much for today. Thank you for being here. Çok teşekkür ederiz hocam diyor. Bize bu fırsatı sunduğunuz için umarım Türk öğretmenler ve izleyen herkes de bu konuda etkilenip en azından bakarlar. Bu konuda onlara da yardımcı olmuş oluruz. Thank you. Dear Eddie. You want to add something, Eddie? Sorry, we were having a bit of a freeze moment here. No, I think the only thing I can say really is that what we're trying to do with this project is to get as many people on board as possible and to get children and students as excited as possible about STEM careers. So spread the word, get involved, check out our website, which has lots of exciting resources, and do not hesitate to join the Career Advisor Network in September. Thank you. Hocam teşekkür ediyor gene. Bunun dedikodusunu yapın diyor orada burada. Söyleyin diyor, gelsinler. Çünkü ne kadar çok insanı çekebilirsek o kadar iyi olacak. O yüzden diyor ne yapabilirsek kar. Teşekkür ederim bu fırsat için dedi. Bizim işimiz bu. Yani eğitim konusunda eğitimi her alana yayacağız biz. Amacımız bu zaten değil mi hocam? Eğitimin dedikodusunu da yapacağız. Eğitimin magazinini de yapacağız. Eğitimin kendisini de yapacağız. He says we will do our best about that. And thank you for being here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nicolina? Yes? Hello? Yeah, Nicolina, you want to add something? No, I just agreed with everyone, yeah. Thank you. Thanks for being here. Thanks for your precious time. He will, give information about the broadcasting time, but it will be next week, hopefully. Okay. Thanks again and again. Tekrar teşekkür ettim hocam değerli zamanlar için. Sizin eklemek istediğiniz çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Avrupa'da öne çıkan bir projeyi daha sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu proje kapsamında öğrenciler gelecek planlarını nasıl yapacağını planlayabilir, siteyi inceleyerek oradaki kariyer danışmanlıklarından lider öğretmenlerden fikir alabilirler. Öğretmenler için de sınıfta uygulayabilecekleri STEM materyallerinin bulunduğu bir site, yine proje. Onlar da bu şekilde yararlanabilirler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. K12 TV'den uzak kalmayın. Hoşça kalın. Bye.